So in this video, I want to share with you some of my exam tips that you can utilize as a student to excel in exam, or maybe to get the best that you can possibly can in examinations. But before I start, please make sure to like, comment, share, and subscribe to the channel. Mama, hit the bell icon so that you won't miss out on any important updates. That being said, let's begin. One, I think it's very crucial to arrive at your venue or your exam venue at least 15 minutes before the exam. Why? Because no good time yekuti unazosvika urelaxa, unyatsosetla usingamhanye rather than a scenario whereby unonoka kusvika kuvenue then paunosvika pacho ninga panic mode maiwe exam ratanga maiwe ndanonoka pamwe maybe wasvika muchinyorera musi kuvenue rekuti maybe rinenge riri big hall and stuff like that. Pakupinda kutanga kumhanya kutsvaka kuti rechi namba yako iri papi, pakuda kutsvaka kutsvaka kuti chair yako ichagara ndeipi. Those kind of things zvinokupinza mood yepanic whereby paunozonogara pasi wakuchitanga examination rako already unenge watosvika mureactive mode, already unenge watopanika kare nemunhu kwanenge waita. So it's very crucial to arrive pavenue yenyu at least 15 minutes before the exam, so that now nguva inatsosetla to cool down and relax your muscles, your brain, and stuff like that. Two, I think it's also very crucial kuti musati mapinda muexam woenda unoempty tank rako, that's going to the loo or to the bathroom. Why? Because pane mascenarios ekuti wapinda muexam uri pakati peexam now wapreswa neweight manje chichi apa time dzakakukiya apa wadatoda kudai apa nenyota wakapreswa neweight pfungwa dzako hadzichanzofungire zvakanaka. So it's very crucial kuti usapinda muexam woenda waempty tank rako toilet kuloo, so that hauzowane madisturbances during the exam. Because pane mamwe pekuti unopinda muexam wakapreswa neweight kudhara then uchinopiwa bepa bvona rakatooma zvekudaro. Like I remember this lady paratishima book 4 akati yanga iri paper 2, I remember vividly, akazozvitira weight during the exam. Why? Kone zvasangana kuti unongapinda wakapreswa neweight kudhara, but on top of that wabva wapanika neexam then wotozoita mukurumbira kuti akazvitira weight muexam and stuff like that. So it's very crucial kuempty tank rako before the exam, so that hauzoita madisturbances ekuzosimuka simuka uda kumhanya toilet and stuff like that. I think it's also crucial kuti usatoenda kuexam kwako unamata uri paden, but also wapinda muvenue macho musati matanga exam rako. I think it's also crucial to pray, ungotsikitsira padesk pako, ungotsikitsira padesk kana patable whatever mbeni pako, wonamato just a short prayer kuti Mwari vakuguide, Mwari vakudzikamise, Mwari vakupe njere nemazano, wisdom, intelligence, stuff like that. Why? Because kune mweya inenge isingari kuona uchibudirira, pane mweya inenge ida kurwisa kuti ufuere exam iroro. Because the truth is kumadzinza okudzimuruzi kune vamwe vanhu vanoenda kwaozemwa kana kwakubhala kuti vakutsvagire mushonga wekuti ufuere exam iroro, so that unobva wafanana nevana vavo vavafoira, or maybe namharamba mese muri low vibrational stage. So it's very crucial to pray before the exam, so that Mwari vanokuguida mweya mutsvene vanokubatsira throughout the whole exam, stuff like that. I think it's also crucial kuti paunenge wapinda muexam papa wapiwa bepa, I think vanhu vanozvinyikira vanhu vanozvi-underrated, but kuerenga ma-instructions is also crucial usati watanga kuansa ma-questions ako. Why? Because ma-instructions anokuguida or anokupa ma-demands exam kuti rumbodei exam iri. Like pane imwe scenario yekuti for example unoona ungoskipa kuverenga ma-instructions zvingoti toziya then ubva waansa 2 ma-questions kusection A, ubva waansa 1 kuB, zvienda zvakadaro. But then ubva wazonzi wanzi kusection A kwaansa 2 kwako chingoda 1, then kuya kwaansa 1 ndiwa kuchida kuansa 2, and zvinobva unongofuura zvinhu zviri silly just because unenge usina kuverenga ma-demands exam or anoti ma-instructions. So it's also crucial kuti usati watanga waverenga ma-instructions haunatsoma-understanda, so that hauzofoire nekuda kwekusanzwisisa ma-instructions exam. Now it's also crucial kuita yatinoti question interpretation. For example, let's say my essays, right? Remember like I remember paratiri high school
pane mamwe makwenzi etakatongouya aiwanzobvunza kana kuti ma-advantages nema-disadvantages of a certain concept, but pane imwe scenario yekuti rimwe gore vanogona kutwista question youya achida kana kuti ma-strategies au zvimwe zvinhu zvisiri ma-advantages nema-disadvantages avanenge vajaira. So in that scenario, kana ukatadza kuinterpreta question, you can actually get lost obva wanyora zvinhu zviri off topic because unenge usina kuinterpreta the question correctly. So it's also crucial to interpret the question uinzwisisa usati watanga kuanswer mubvunzo. Also, when it comes to choosing my questions, let's say pane zvekuchoose nzi unonyora nambani, I think it's very crucial kumboitawo kana kuti katika short analysis kema questions anenge aripo. Like for example, pane number 5 A, B ne C, 6 paito A, B ne C. Pane temptation yekuti unogona kuona number 5A yakapusa ichinyoreka but ine marks mashoma, but B ne C yacho zvine marks akawanda, inenge zviri difficult to answer. But iyo manje ukasachenjera unogona kungoitwa lowered into answering question inenge yakaoma. Why? Because inenge ichitanga yakapusa pa-A, but B ne C zvine marks akawanda, inenge zviri much difficult. So it's very crucial kuanalyze my questions unoti ndeapi aunokwanisa kuanswer, ndeapi aunoano maybe the best marks that you can possibly get, so that you can maximize my marks aunoana muexam iroro. I think it's also crucial to kana pena muexam to jot down some of my key points and which kanganwa. Like for example, let's say papetunonga pena muexam rama is right. Paunotanga exam, the mental bandwidth inenge chiri on its peak or on its maximum. So during that phase inenge chiri kuremember zvinhu zvakawanda, because I mean mental bandwidth yako inenge chiri at its peak. So paperiod iyoyo zvakakosha kuti umbonyora uite jot down ma-points anenge uchingoona ndilese waverenga question ubati kuda chi ubato unogona kupinda points akati ungoita jot down those points. Why? Because panenge wakunyora exam paper instead yekuti umbostopa uchitry kufunga kuti ndonyora tichi unenge wangotarisa point yaunyora pasi paper, then zvese zvinotanga kuti recall zvitanga kudzoka, which is also crucial. So kuita jot down zvakakosha also. Then when it comes to time management is one of the most important skills inodiwa pakunyora exam. Why? Because pane scenario yekuti let's say for example tiri high school, shona inenge ine kana kuti section A rondedzero 50 marks, then section B yozoya hamheni kuzoverenga nyaya nekuzowirana pfupi hamheni zvatanyora madhezi acho. Pane scenario yekuti exam inenge iri 2 hours right, but then section A yorondedzero yato 50, mumwe munhu aigona kupedza 1 hour 20 minutes achingonyora rondedzero chete 3 pages. Then panoda kuzoita achienda kusection B wapanzi 5 minutes left abva tatanga section B. Izvozvo zvinogona kuita kuti ufoire, because I mean rondedzero yacho madhezi acho vanhu vanengona ma27 ato 50 kana kuti 30 ato 50, vanhu vasingatombooni zvinhu zvosvika ma40 kweso. So nikwa kuti uziva kuti maybe kana 30 ato 50 kurondedzero, section B havana kuanswer watone 30%, but rather ukagona kumanage time yako ungoti kacha obva wati kana 30 ato 50 kuninga wacho ndomamarks atangona kushona kana zvakatomo. But ukadai ubva uzobatanidza section B ukambodzamba unoona marks ari nani, rather than kuti watadza manage time yako utadza kuanswer ma questions zvinokudzosera kumashure. So time management is also crucial when it comes to pakunyora exam rako, so that unokwanisa kupedza exam rako on time. Still on that note, I think it's also crucial kutanga nima questions aunonyatsoziva kuti aiwa izvi ndo zvangu izvi. Why? Because pane scenario yekuti unogona kupedza nguva uchitry kuanswer ma questions ausingagone, obva wapedza 30 minutes uchingotsinga pen usina kana chakunyora. But instead yekuita izvozvo inenge zviri wise kuti utombotanga kwambonyora ma questions ari familiar with, then paunenge wazopedza time dzarese watombokavha wazodzoka manje wazongodzamba pa zvinhu zvisiri kuziya. Because pane scenario yekuti unopedza nguva paquestion yausiri kuziya, then wawesta nguva, wawesta 30 minutes abva usina kuti hautorina chekunyora paquestion pacho. Paunoda kuzoita move on to maquestions aunoziya uwanzwa kuti time dzapera. So inenge zviri much wiser to answer my questions aunoziya first, then zvanenge usiri kuziva zvanenge usiri sure haunozongodzamba ungonyora nyoro
but it's not very definite nazvo wambonyorawo. Then what else? Yeah, I think that's all zvana ndangoshare nemi nhasi. Let me know in the comment section kana mune mamwe additional tips so that we can help each other to excel. Meno vane chikoro vari macollege and stuff like that, tongoshare some of my tips that ndaningeta. Yeah, also imwe nyaya futi ndakaona pane issue ego kuti ndingoda kunzi aiwa ndechibaba chakunzi kuda muexam kunzi paexam re3 hours akabuda ne1 hour. Izvo zviri bore futi, but I still remember this guy akaningirina trimabook 4 yadanzi ndoka mabig guys ndoka vanerira vabuda muexam re I think 12-13 minutes akabuda within an hour. But paakabuda pacho manje panze parealize kuti pane zvimwe zvinhu zvakanonyora kana pane question asina kunyora kuti chidzoka muexam manje wasubmita mapepa hazvichaite. So ine zviri much wiser kuti chero kaikurumidza kupedza early umbochila umbogara pasi unyatsorevise work yako uchinyatsona kuti ndizvo here zvawaita, because hapana chinhu chinorwadza chekuti wakurumbidza kuda muexam then wakurumbidziswa panze pauzorealize kuti pane zvinhu zvakawanda zvisina kunyora kuti chidzoka manje hazvichaite, because inoda kunzi waenda ukanoverenga manotes wada uchidzoka kuti inenge yacheating. So it's also crucial. Then imwe nyaya ndakangana nyaya yemafoni. Pane scenario yekuti munhu ukapedza gore rese uchiverenga uchiita seuchitry kuti uzopasa exam iroro, waverenga zvese wakuziya, but then wapinda muexam foni yako yabva yaringa, then wobva wadisqualify simply because foni yaringa. Apa imagine the pain and suffering anenge wakaexperience uchiverenga uchiita seuchitry kustudy for that exam, not to mention maybe nyaya dzemaexam fees and stuff like that. Disqualify nengoti paneka message kekokechi kana paneka message ameno kanga sina basi kangopindo uri muexam phone yabva se yaringa woto disqualify. So I think it's also crucial to switch your phone kana tungoisiya padeni futi, because hapana chinozorwadza sekudisqualify nekuda kwefoni. So anyways, thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to the channel. Mama, hit the notification bell icon so that you won't miss out on any important updates. That being said, thank you for watching. See you per video. Bye.